Madurai, this exquisite cultural capital of the state of Tamil Nadu in South India, is also hailed as the Temple City. Madurai is the soul of Tamil culture and spiritual heritage. The highlight of the city is of course the Madurai Meenakshi Amman temple, built in the 6th century BC. This temple houses the deities Sundareshwaran and Meenakshi, in other words, Lord Shiva and Mother Shakti. It was into this beautiful city that Bhagwan Baba drove into way back in 1966 to stay in the home of one of his favorite devotees, Sri Subramanya Chettiar, and that led to the unfolding of a beautiful saga. Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Saram and welcome to this Dasara special edition of Prashanthi Chronicles. Where I am standing now is a spot that throbs with serenity and sublimity right here in Prashanthi Nilayam. Every day, morning and evening, hundreds of devotees come here to soak themselves in the darshan of the Divine Mother, Gayatri Ma. Bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om Bhurbhuvasvaha Tat Savitur. The story of the Gayatri temple goes back to 1966. Bhagwan visited the city of Madurai in that year and stayed in the house of Sri Subramanya Chettiar. Sri Chettiars were given the opportunity of worshipping the feet of Bhagwan during his stay there. Even till this day, one can see the actual footprints of Bhagwan worshipped in the altar of Sri Chettiar's home. These footprints are in turmeric on a sacred cloth. Bhagwan gifted them his foot impression way back in 1947 when he was just 21 years old. The Chettiar family had come to Puttaparthi, and after many weeks of staying at Bhagwan's lotus feet, when they were to leave Prashanthi Nilayam, they were very unhappy, very sad. To comfort them, Bhagwan gifted them his foot impression as his special gift. With time, the bond between Bhagwan and Sri Subramanya Chettiar grew stronger. In 1991, Swami himself celebrated the 80th birthday of Sri Subramanya Chettiar. On that occasion, Sri Chettiar had brought with him a pair of silver padukas. Swami himself wore the padukas and gave it back to the family for worship in Madurai. Once Sri Chettiar came back to Madurai, whenever anyone came with any problem, he would ask the person to offer their self at the lotus feet that Bhagwan had given. With this, miracles began to happen. A wife whose husband had gone missing after 30 years had a family reunion. Another person who was fatally injured and was in coma suddenly came back to life as the wife was praying at the Paduka. That is how the Padukas began to start a movement of devotion and surrender in Madurai. So, encouraged with these amazing instances of grace that people experienced, Sri Subramanya Chettiar sought Bhagwan's permission and made hundreds of such Padukas and distributed it freely to people. Thus started the Sai Paduka movement, leading to the establishment of Sri Sai Paduka Trust in 1995. From 1993, every year Paduka Pratishthan Mahotsavam began to be held in Prashanthi Nilayam, and on each of these occasions, with Bhagwan's direction, he would make a statue to commemorate the occasion. That is how in Prashanthi Nilayam you have beautiful shrines of Kartikeya, Hanuman, Dhanvantri and so on. And that led to the coming of the Mother Gayatri temple.
In January 1998, Sri Subramanya Chettiar and his son Srinivas Chettiar were in Prashantinilayam. During this period, Sri Subramanya Chettiar fell ill and he was hospitalized. While the father was recuperating in the hospital, Swami asked the son Srinivas, "What are you going to install this year for Paduka festival?" Srinivas did not have any answers because the Paduka festival was still 9 months away. He kept quiet. But he said, "Swami, can you please suggest us what we should do?" Swami too did not say anything. So Srinivas started forth giving his ideas. "Swami, can we do a statue of Dattatreya?" Swami said no. Shivashakti Swami said no. Vishnu and Lakshmi, he said no. And then when Srinivas Chettiar too became silent, Bhagwan said, "You go and ask your father in the hospital." So the next morning, when Srinivas went to the hospital, his father was eagerly waiting for him. As soon as he saw him, Sri Subramanya Chettiar said, "I was waiting to see you because I have to tell you something. I don't know how to communicate to you. Right from early in the morning, when I close my eyes, I am seeing the vision of the mother. She's so beautiful, she's so serene, her presence is so soothing. But I don't know why she is coming to me. I have never prayed to her or even meditated on her, let alone meditation. I have never even thought of her, but I don't know what is the significance of the mother coming to me. Please ask Swami." The next session, when Srinivas went to Mandir, Swami immediately called Srinivas and asked, "What did your father say?" And he said, "Swami, he had a blissful vision of Mother Gayatri." Swami said, Gayatri, Gayatri Pettu, make the statue of Mother Gayatri." Thus, the direction came directly from the divine for the saga of the Gayatri temple to begin. சுவாமி 1998க்கு பாத பூஜைக்கு காயத்ரி ஸ்டாச்சு வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீர்மானத்துக்கு நாங்கள் வந்தோம். சுவாமி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார், காயத்ரி சிலை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நான் சுவாமிக்கிட்ட கேட்டேன், காயத்ரி சிலை வைக்க சொல்கிறீங்களே, அது எந்த இதில் செய்யணும்? மெட்டலில் செய்யணுமா, கருப்பு கல்லில் செய்யணுமா, வெள்ளைக்கல்லில் செய்யணுமா சுவாமி அப்படின்னு கேட்டேன். வேண்டாம், இது இருக்கிறதுலையே பெரிய ஸ்டாச்சு, இது 10 கையும் 5 தலையும் இருக்கிறதுனால நீ வெள்ளைக்கல்லையே மார்பிள்லேயே செய்ய. ஏற்கனவே நீ செஞ்சுருக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அதனால் ஜெய்ப்பூர்லேயே இதை செய்யன்னு சொன்னார். அப்போ நான் அவர்கிட்ட சுவாமிக்கிட்ட கேட்டேன், இது எவ்வளோ உயரம் இருக்கணும் திருப்பி கேட்டேன். அவர் சொன்னார் 5லேருந்து 5.5 அடி இருந்தால் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா காயத்ரிக்கு அவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் தான் தூரமாக இருந்து பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். அதுக்காக நான் ஜெய்ப்பூர் போனேன். ஜெய்ப்பூரில் எங்களுக்கு ஏற்கனவே செஞ்சு கொடுத்த அவர் இப்போ ரொம்ப நல்ல மனிதர், ரொம்ப தெய்வ பக்தி உள்ள ஒரு மனிதர். அவர்கிட்ட தான் இந்த காயத்ரி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி காமித்தேன். அவர் 5-6 படத்தை எனக்கு காமிச்சார். அதில் ஒரு படத்தை நான் செலக்ட் பண்ணி இதை போல் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னார். அவருக்கு கொஞ்சம் பணத்தை மட்டும் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு நாங்கள் நேராக டெல்லிக்கு போனோம். டெல்லியில் போய் மெக்ரானா கல்லை தான் செலக்ட் பண்ணோம். ஏன்னா ஜெய்ப்பூர் கல் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. அதனால் மெக்ரானா போய் மெக்ரானாலேருந்து ஒரு பெரிய கல், அந்த கல்லை எடுத்துக்கிட்டு லாரியில் ஏற்றி ஜெய்ப்பூர் வந்தோம். ஜெய்ப்பூர் அவர்கிட்ட இறக்கிட்டு நான் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் அவர் செய்ய ஆரம்பித்தார். செய்யும்போது நான் ஒரு 4-5 தடவை போய் பார்த்தேன் அவர் எப்படி செய்கிறாருன்னு. உடனே ஓரளவு நல்லா வந்துக்கிட்டே இருந்தது. கடைசியில் ஒரு தடவை நான் லாஸ்ட்டாக அவர் போய் முடிக்க போகிறாருன்னு தெரிஞ்சு நான் போய் பார்க்கும்போது தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது. ரொம்ப உண்மையான மனிதனுங்கிறதுனால அவர் சொன்னார், "செட்டியார், நான் சிலை செஞ்சுக்கிட்டே வந்தேன், கல்லுக்கு நல்லதாக செலக்ட் பண்ணோம், ஆனாலும் நெஞ்சில் ஒரு பெரிய ஹோல் இருக்குது, அதை நான் பார்த்துட்டேன், அதை அப்படியே நிப்பாட்டியிருக்கேன். நான் இதை மறைச்சிருக்கலாம், ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை, அது ஒரு இதை வச்சு அடைச்சிருக்கலாம், ஆனால் அது எனக்கு செய்ய இஷ்டமில்லை, இது சுவாமிக்காக போகுது, அதனால் இது நான் செய்ய இஷ்டப்படலை அப்படின்னு சொன்னார். எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாகி போச்சு. இவ்வளோ பெரிய சிலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் இது டைமும் இல்லை, டைம் போயிட்டே இருக்குது, இவர் எப்போ இன்னும் புதுசாக செய்ய போகிறாரு அப்படிங்கிற பயத்தோடையே நான் வாழ்ந்தேன். So with the discovery of the defect in the stone, all the work stopped.
But something miraculous unfolded.